Hello, good morning everyone, and welcome to our class in Politics and Governance. So today we will be learning about uh, power, its nature, dimensions, types, and consequences. So first, we'll have this learning target. We will analyze the nature, dimensions, types, and consequences of power. So in your module, what is the first thing that you have to do is think of someone who can easily influence the behavior of people around him or her. In 3 to 4 sentences, describe that person. What do you think are the reasons why that person is so influential? Write your answer on a separate sheet of paper. So you can think of any person nga kilala nyo nga may grabe ka diya influensya, no? I-describe nyo siya kag anong reason nga man ni masyado gid siya ka-influensya para sa imo. So you can think of a family relative or somebody who is very popular sa inyo nga lugar, or anyone nga mapanumdo mo, whether it's the local, national, or international arena nga man naging influential sa simo. Okay, so that's the first thing that you have to do in this module. And then let us discuss what is power. So if you notice in the definition, power is the ability to achieve a desired outcome and is sometimes seen as the power to do something. That's from Hewood in 2017. So in other words, kung may power ikaw, ito yung abilidad gigid nga makuha ang gusto nimo maabot, no? Ano ba lang gusto nimo matabo sa sinang sitwasyon? Ano ang gusto nimo ma-achieve? So, kung may ara ka sana, kung may abilidad ka sana nga maubra mo gid ang gusto nimo matabo, then you have that power. Hindi niya power nga magical power, ha. Hindi niya power that you can easily let people do what you want them to do. So, pero kung gamiton the ining power in the context of politics and governance, so it is usually thought of as a relationship. Paano ka mag-relate sa iban? Nga sa pag-relate mo, ma-impluwensyahan mo sila nga mga behavior, no? Kag of course may ara agid mapatuman mo gid ang gusto nimo matabo. Like for example, no, sa gobyerno, no, kung ang mayor magpatupad sa isa ka layi or ordinansa kag ang tawo nagasunod, that means that mayor has certain power, political power, no? So makita tayo na sa konteksto sa paggobyerno, no, kung sino ang nagahatag sang ordinansa or rule kag sino ang naga-follow. So ang the one who is ordering and the one who is telling people what to do are the ones who have power. So amo nang konteksto sa when we use that in politics. Sino ang nagahatag sang mando kag ginasunod siya. So meaning that person has certain power. So there are 3 dimensions of power according to Hewood in 2007. The power as decision making, the power as agenda setting, and the power as thought control. So kung magambal kita nga power as decision making, ang una natin pamangkuton, sino ang nag-ubra sang desisyon. Kung sino ang nag-obra nga sang desisyon, meaning siya ang iya opinion ang naging dominante. Meaning nga kung ina ang opinion i-consider sang mga tawo sa palibot niya, that means that person has certain power to make a decision. So for example, in the classroom, who has the power to make decisions? For example, among the officers, of course the mayor has certain power, no, in coordination. Kung ang opinion sang mayor na naka-influence sa mga membro, that means that certain mayor has certain power. Pero kung hindi siya makaobra desisyon, kag kag medyo naalangan siya, that means medyo ang power hindi man gid na amo na ka dominant. So whoever is the person who has that opinion and is being agreed upon by the rest of the group, that means that person has a power to make a decision. So who is the most powerful actors can actually influence certain opinion. So that's why sa mga companies, kung may CEO, they make decisions. In our case, sa politics and governance, we have the president, no, who makes decision, the mayor, the governor. So these are the people who are powerful actors, no,
in the field of politics. The second one is power as agenda setting. Kunang una, power sa mag-ubra desisyon, iniya power para i-prevent ang decision from happening. So, sino ba lang maka-stop, no, from a decision to be made, no? So or preventing issues or proposals from being aired in the first place. So gina-control, no, may mga preventive measures sa muning power as agenda setting. So in other words, kung may naga-control nga hindi maubra ang decision, meaning sila man naga-control sa agenda, ano lang gusto nila matabo, amo na naya ang i-prioritize. So for example, no, sa meeting, no, so kung hindi gusto ya sang ina sang presidente or sang body is in charge nga ibutang ina nga agenda, ito hindi ginaya, no, i-prevent na gid ina nga hindi pag-usapan, no, hindi na pag-usapan. We will not discuss this at this point of time. So may power sila, no, kung ano lang ang agenda nga gusto nila i-discuss or gusto nila i-air, no, for that particular moment in time, amo lang gid matabo. So that is what we call power as agenda setting. Sila ang nag-set sang agenda kung ano lang ang ibutang, kung ano hindi pwede. So gina-prevent nila. So pwede man hindi ani mag-over decision, no? Kay ang agenda nila is will not make decisions at this point of time yet. And the third one is the power as thought control. So mo naman niya ang power nga kaya nimo i-manipulate ang iban para magpati sa imo ginapatihan. So may ara sa mga tao, di ba, nga pagambal nila mahid sila magambal, no, they can influence people easily. So that person has the power of thought control. So makontrol niya ang pag-iisip ng tao, no, nga kung magambal sila, kita inang no, kung magambal ang pinaka powerful sa classroom, na tama man amo man na ang sa mind ko next, no? Pero actually because nagsubong ka sana because nakita mo nga ang imo ang pinaka powerful sa klase nga idea, amo na lang gina-assume mo kay kita mo nga the most powerful ka siya, dira ka na lang masunod nga ideology. So you see, power can actually control even our minds. That's why there are people who can easily manipulate us when we do not have what we call critical thinking, no? So these are the three dimensions of power. So there are also types of power. So we have reward, coercive, legitimate power, expert, and referent power. Magambal kita nga reward power. The target persons complies in order to obtain rewards, or he or she believes are controlled by the agents. Diba? Kung may mga reward, kung gabaton ikaw sang reward from somebody, then it's hard also to say no, or to say no because grabe ang gingamit niya ang reward para makakontrol siya, di ba? May ara iba niya gatag sa mga first mo na lang sa mga kung magpa-election, di ba? Gatag ng something kay inang something nga ginahatag nila can actually control the person, no? So kumaga wala ka na mahimo kay nagbaton ka man, amo man sa election to kisa, no, reward ang ginagamit sa mga tao, no? Or ubrahon mo ini para may reward ka. So isa pag hindi na, no? So reward can also become powerful. Next one is coercive power. So coercive meaning you are using force, no? So that's why iban nagasunod because they're afraid of punishment. They are afraid to be punished. Tadok sila nga pinahan. So first bala sa inyo isang parents, di ba? So threaten ka mo sang punishment. That's why nagapati ka comply ka because of coercive power. So may mga positive man ini kag negative consequence ang paggamit sang coercive power. Sometimes may mga positive man siya. For example, kung sa politics mo siya apply kag may threaten sa government na forces, medyo a threat na to the safety of the country, kinanglan mo na magamit sang coercive power as president, gamiton mong military to stop these opposing forces. Next one is legitimate power, from the Latin word lex legis, meaning legitimate, meaning you are kumaga legit ka, no, hindi ka sang peke, no. So you are legitimated because of the law, no. For example, when you are elected by the people as a mayor,
then you have that legitimate power. So in other words, pwede ikaw makaobra sa mga layi or ordinansa kag makapakomply mo ang mga tao because the authority or the power that you are using imo ginagamit legitimate, halin sa Constitution of the Philippines, halin sa tao, no, they approve of your being there. Amo man na kung isa sa klase, kung gin-elect ka gid as mayor, then your power is legitimate. Next one, expert power. May ara ang mga tao, no, nga may ara gid sila yung mga certain expertise. Kumaga, ilagi dya kinaadman, ilagi dya talent, ilagi dya skill. Yan kung makita mo ang tao nga madmad sa IT, no? So may power man sila kay kumaga iyagi na iya field of expertise. So that's why kamo yung waan niya gid nga magkaroon kayo ng certain skill that nga may edge ka gid, because when you have that skill or you have that talent, then you have power. So dapat ihanas mo gid ang imo expertise. Kaya kung ikaw dang mayad-mayad sanay kung panday ka kag mayad-mayad gid nga panday, you have power. Everybody will look after you because of your expertise. So that's also power. Next one is referent power. So referent power, the target person complies because people admire that person. In other words, ang referent power, amo ni mga tao nga may mga charismatic. Pero hindi sila yung maghambal. Ang ila pa lang yung pagkita pala sa tao sa ila. Though grabe na ang magnet, no? Grabe ila charisma sa tao, no? So that's also power. So when you have that certain charisma, then we call that referent power. So people will just because they admire you, then they will simply follow. They pupos bala no kung isa bala ka tao masyado charismatic, no? Paghambal si mo nga please ubrahan man niliyog lang gapati ka gidayon, no, lalo na kung crush mo, di ba? So may referent power sila, no, because grabe ila charisma. So these are the different types of power. Now with that types of power, there are also consequences. Siyempre kung magamit ka sa power, ano ang konsekwensya, bala? So for example, no, ang first diri is compliance. Magambal kita nga compliance, ang tao ma-agree, ang tao will follow. No? For example, ano dito nga types ng power nga ang tao ma-follow kung legitimate ka. Kung elected ta gid siya, ginbutang gid sang layiti, ma-comply gid ang tao simo. Kung ikaw ang mayor, gin-elect ikaw ang presidente, comply. Ang consequence ng power is they will comply because they know that you have the authority. Diba? That's why consequences sa power. So kung hindi ka davi legitimate, people will not comply. Hindi magpara kay bala peke ikaw, no? Pero subong no sang issue ni Vice President Lenny kag gin question karon ni Bongbong nga feeling niya siya ang Vice President kaya nagdaog, pero the Supreme Court already declared that Vice President Lenny is the legitimate, meaning siya gid ang nagdaog, siya gid ang pinili sa tao bilang VP. Therefore hindi na nobody will ever question Lenny now because the Supreme Court declares that she is legitimate. Ano pagid ang mga type of power nga ara sa ang maging consequence sang power, ang for example ang reward power, di ba la? Kung may reward, sige na taga-antay ka, di ba, ga-follow ka dayon, o sige sir, miskin kuan pa sir, basta may load na bala. So that's compliance. So amo nang consequence of power. Ang iban man niya, they are not because of compliance, no, but because of commitment, no. Amo na ang pinakamanami tani, no, nga maging consequence sang power. For example, kung gasunod sila sa imo because balaan nila ya nga mayad kagid man niya. That is what we call referent power. So they will commit. Personal bala kung ikaw man nga tawo, no, kung ang boss mo mayad gid siya, do makommit ka gid siya. Gusto mo mag-commit gid sa company because you know that you will be learning from the expert. So if you have that expert power, people will be more committed to you. They will stay because they know that they will learn. They know that it will make sense while they have to stay. So amo na tani ang pinaka ang iba bagid ang referent power. When you have that charisma, di ba la? Kung may charisma ka gid, people will commit, they will become loyal. Ang tawag mga artista, no,
kung admire na admire mo gid no bidin sa makadto sunod gid no siguro kung artista gid na idolize no lalo kung Korean na balon ka mo mag-ubra sa something yes ka mga daan. That's what we call commitment. So ang sa referent power, without me saying a word, by just looking at me, you will already comply no sa manang commit ang konsekwensang sang power sa dara when we use the expert or the referent power or the expert power. Ang last nga consequence of power is amo na medyo negative no. Resistance meaning hindi sila gusto, ma-oppose sila no. So lalo na gid kung ang imo gamiton is coercive power no nang by force kay nagsunod ka lang ya kay nahadlok kaya sa maging consequence no. So amo na so yung coercive power, that's why yung kisa nagadubog-dabog ka mo sa inyo mga ginikanan kay bisa feeling nyo doon di sila reasonable so hindi ka mo magpati ma-resist ka mo no. So that is the use of kun puro lang force imo gamiton without reason, so people will most likely resist. That is what we call resistance as a consequence of power. Okay, so I'm sure sa inyo experience na panyugid ini mga consequence of power no na experience nyo sa inyo nga mismo nga personal sa inyo personal nga mga na experience in your life. Okay, what are the sources of power? Di nagahalin ang power. So there's also what we call physical force. So there's also power in physical force. No, amo na ginambal sa una nga panahon nga might is right. Kung mas makusog ko yati, I have the right. No, amo na sa una like what's happening to China kung kisa like kadako sa ilang country kag powerful sila, sometimes they use the physical force. We are more powerful, that's why they have this mga ship ang ginabutang dito sa Scarborough Shoal no. So they use their physical force no, telling you we are more powerful than you. So that's what we call physical force. Pareho kung sa butang sa family kung sino dako, diba kung ang hinipo gamay-gamay na ka magulong ko dako gidyati maaaway ka sa akon diba ti power na no. So if you have that physical force, that's why iba na countries politically grabe gid nila investment paabot sa mga army, military, because physical force can really is the source of power. Ang iba man niya ang source of power is wealth, kung damo ka kwarta no. So sometimes wealth can buy power. Kung may kwarta ikaw, mabakal mo gid ang gahom no, mabakal mo gid ang tawo. So when you have, that's why mga politiko naga-connect sila sa mga negosyante kung mag-election nga man, because there's power in their wealth. Ang ila nga manggad makakontrol sa tawo, kay balaan nila ga kinahanglan ang tawo ti makontrol nila no. Sa pagkid state action, kung ang action sa government can actually is a source of power. Kung magambal si Rodrigo Duterte nga pang patsa na sila dira, patay mo yung lahat yan no. So that's a state power no, that's as a president. Or if he wants to declare martial law, that's a state action no, so that he will control a particular forces or force. O ano pa gid iba na source of power? You have social norm, di ba? Kung sa inyo nga society may mga norms, di ba la? Medyo gina-restrain man nato ng behavior naton kung may mga societal norms. For example, sa inyo barangay bawal gid magbusong wala asawa no? Amo na dabi inyo norm ti siyempre nadlo ka man di ba. So nagakuan ka man, nagahalong-halong ka man sa imo behavior kay basi i-chismis ka no, or grabe ang pagiguta sa imo no. Or ano pagkid kung nagagwa ka nga wala so siyang mask, di ba mabalik agid sa balay nyo kung makuha ka mask nga man, ano ang panulukan sa tao da karon that you are not following social norms. Kay social norm na ang pag-observe sang health protocol. Ano pa gid isa source of power? Idea. That's why dapat tuon di ka mayo no, kag dapat patigi ka mo yang maalam ka mo nga man ideas are also very powerful. When you can think of the best idea, for example kung may mga problem ka makapanundom ikaw sang pinakamaayo nga idea to solve the problem, then you become powerful. Gani baka si kamuya nga mangin maalamon kamo. That's why muna ang idea nga man education is power. Kung nagatuon ikaw, hindi kaya basta nga manipulate sang tao, hindi ka basta-basta madala sang kwarta, hindi ka basta-basta madala sang force nga pagpahugon kada nga wala ka nang mangan sa layiti pagpahugon na sang tao kabangod day no wala agad sang nabalaan.
So ideas are very powerful. And last one, amo na yung kisa ang ginagamit sang madlang tao, numbers. Numbers have powers. Di ba la kung sa inyo kung isa ka lang do medyo hindi agad mag-convince si sir. Pero kung damo na ko magkadto kay sir, no, bilog na nga klase katukan ta bala si sir. Kaya kung isa lang, duwa ka tatlo, wala na power. Pero kung damo na kamote, di ba? Ma-influence kina at some point. That's why kung isa sa mga sa politics, lalo na sa executive kag legislative, madali sila ma-influence because of number. Gani, mindful na sila sa ginatawag nga magiging opinion sang tao. No? So they are very mindful about that. That's why numbers have powers. So amo na siya in summary, amo na ang mga consequences, di ba? When you have expert power kag referent power, kung expert ka kag may charisma ka, ang consequence is people will comply. Kung may legitimate power ka kag may reward, then people will commit. When you use coercive power, people will resist, or there's what we call resistance. So sa activity 1 ninyo, manumdum ka mo sang political phenomenon or political event. Ano ang mga event nga mga political sa inyo nga country, sa inyo lugar, no? For example, nabutan ko ang diba, politically grabe gid ang preference sa presidente sa China. So ano gingamit ng dimension of power? Pwede man actually power as agenda setting or power as anto kang kaina, no? Power as decision making. Pero gingamit ko na power as thought control kay somehow sa ginaobra ni president do ginakondisyon niya ang minds to be friendly with China para ma-achieve niya iyaman niya nga gusto matabo as president, no? So it's a thought controlling, gina-control naton mind nga we have to be friendly with China. Okay, so I think that's what President Duterte is doing para nga ma-convince ang mga tao to be friendly with China because kinahanglan niya ang China para ma-achieve niya iyang goal as president. So, activity 2, complete the table, identify, describe one scenario in each of the following settings. Column A. Dito sa example classroom, ang scenario, the teacher organized recognition program for outstanding students. Of course, kay nagamit sa mga recognition, ang gigamit ng teacher is reward power. So pag-abot sa household, sa inyo balay, no? Ano ginobra sa inyo parents, no? Gagamit sa bala force, no? Pwede man, no? Ang nanay, no, gin putangan sa mga consequences sa balay, no, sa inyo pag workplace. Ayun yun na. So answer the following questions. How does the study of phases or dimensions of power help you understand more about concept of power? Diba atong mga dimensions of power, atong thought control, agenda setting. So ano no, paano na siya makabulig sa inyo para maintindihan nyo ang konsepto sang power. So anong ginobra sang power sa sininga mga 3 dimensions? Diba? Bala nyo naman, nagkaset sang agenda, no? Control sang mind. No? So what is the importance of having an idea about certain types of power? Ato kinang certain types of power nga ginsabihan ninyo ang referent power, no? Nga man importante gina sila nga mabalaan ninyo ang mga certain types of power which may result into certain consequences of power. Diba la? So when we exercise power, there is what we call consequence, whether the consequence is good or bad. So think of someone who you think should receive an advice about the importance of knowing the cause and effect relationship between different types of power, consequences of power. Write a suggestion letter to that person. So think ka mo, no, sino think kung si mayor ina, si vice mayor, si barangay captain. So think na kamo kung sino ang gusto niyo sulatan, no, para mabalaan niya anong advice ang mo ihatag siya, no, para that is para siguro he or she will use his power in the right way. Kani kamo ya nga nakaintindi sang nature sang power, kabalo kamo nga malay mo gina-manipulate kamo or malay mo ginatunto kamo or napag-isahan kamo. So that's the reason nga kinanglan nyo gid mag-educate inyo kagalingon lalo na sa politics, no,
damo gyud kisa na isahan because they lack the education, they lack awareness of how that person is using his or her power. Kisa abusive na gali ang iya paggamit sa power, di gina-allow tamang yapon na aton self to be controlled, no, or to be manipulated. So when you know exactly how a person uses that power, then you know exactly what to do next. Kabalo ka kung gina-manipulate lang ikaw or wala. So you will be doing assessment, so answer this. Okay, so here in the last, I think, in this activity, sa first column, what I know. So, for example, exercise of power has certain, amo na mo na bala, no? Kung mag-exercise ko sa mo power, may ara ginatawag nga consequences. Amo na imo na learn. And then, political phenomenon, ano nga mga political event nga to, for example, EDSA 1. So, paano mo na ma-apply, no? Ang imo natun-an sa types kag consequences of power. For example, referent power came into play. Nga man, sino ang charismatic at that time, di ba? Si Ninoy Aquino, di ba? Was and Cardinal Sin. So, ang ila karisma nga duwa, bangod sa ila karisma nga duwa, people were moved, di ba? Nadala ang tawo sa ila nga referent power. So, think pagig ka mo sa iban-iban yung mga political phenomenon nga pwede nyo ma-apply, no? Sa sininga situation. Okay, with that, thank you very much. I hope that you have learned something today. Take care.